And I also take this opportunity to accord a warm and cordial welcome to all the teaching fraternity and non-teaching faculties. And finally, all fresh faces are newcomers to this Punya Bhumi to celebrate the red carpet reception of 67 batch of Thiagarajar Polytechnic College and 8 batch of Sona College of Arts and Science. Check, check. Check, 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 check. A warm morning to everyone gathered here. We would like to present a small introduction of our institution, Thiagarajar Polytechnic College, one of the premier-most institutions with a legacy spanning over 6 decades, established in the year 1958. The institution has acclaimed a significant position in the country with conferment of noteworthy laurels and awards from various international and national forums such as National Level Engineering Education Excellence Award 2022-23, National Level CII Industrial Innovation Award 2022-21, NBA accreditation for 5 diploma programs for the 3rd consecutive term, Best Polytechnic College Award from the Government of Tamil Nadu, and many more. Sona College of Arts and Science was established in 2017 in response to the community's demand for high-quality education institutions specializing the arts and science. This institution aims to the upliftment of young minds through education and fetching employment to reputed organizations. Within a short duration, Sona College of Arts and Science has rapidly gained a reputation as one of the most desirable education establishments in the state. மாணவ பருவத்தில் பயணிப்போருக்கு இந்நாள் ஒரு பொன்னாள். பள்ளி பருவம் கடந்து கண்ட கல்லூரி கனவு கண்முன் நனவான பொன்னாள். அத்தகைய கனவோடு நம் கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்துள்ள நமது கல்லூரி புதியவர்களான முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை வரவேற்கும் விதமாக இந்நிகழ்வு அரங்கேறுகிறது. வருகை புரிந்துள்ள அனைவரும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கின்றோம். We
are very delighted to invite our chairman to this auspicious occasion. With the introduction, let me begin the Freshers' Day. With this introduction, let's begin the Freshers' Day with the prayer song by the students of Sonaria. Let's all rise for the prayer song followed by the Tamil Thai வாழ்த்து. இவ்விழா இறைவணக்கத்துடன் இனிதே துவங்க இருப்பதினால் அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கற்பக கணபதியே பிள்ளையார் பட்டி ஆள்பவரே ஓம் சதுர்த்தி நாயகனே ஸ்ரீ கணேசனே சரணமையா கற்பகநாதா நமோ நமோ கணபதி தேவா நமோ நமோ கஜமுகநாதா நமோ நமோ காத்தருள்வாயே நமோ நமோ காத்தருள்வாயே நமோ நமோ காத்தருள்வாயே நமோ நமோ. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறவியந்த செயல் மறந்து வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே. நன்றி நன்றி. Thank you, girls. Let us commence this auspicious occasion with the traditional lighting of the lamp. This sacred ritual symbolizes the dispelling of darkness and the illumination of wisdom. I cordially invite the respected dignitaries to grace this occasion with the lighting of the lamp. I invite you, sir.
விளக்கில் ஒளியேற்றி சிறப்பித்த ஆளுமைகளுக்கு நன்றி. யோக கலை இந்தியாவின் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய ஓர் அற்புத கலை. உடல் மன ஆரோக்கியத்தை செம்மைப்படுத்த உருவான சிறந்த வழிகாட்டி. குறிப்பாக பிராணாயாம மூச்சு பயிற்சியின் முழுமையான நலனை நமக்கு பெற்று தருகிறது. அத்தகைய பிராணாயாம பயிற்சியை நமக்கு செய்து காட்டி அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்த வருகிறார் சோனா இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா அறிவியல் கல்லூரியின் பேராசிரியர் முனைவர் ஐஸ்வர்யா பிரபா அவர்கள். Good morning everyone. I request everyone to sit straight. I request everyone to kindly sit straight. Just observe your breathing as you breathe out. Purify the atmosphere around you with pleasant, peaceful and positive thoughts. Now inhale deeply. As you breathe out, purify the atmosphere around you. Now let's practice a 90 seconds of pranayama. Keep your left hand in Chin Mudra and your right hand in Nasigraha Mudra, that is your index and middle finger bent. Now block your left nostril with your ring finger. Please close your eyes and practice. Block your left nostril with your ring finger. Inhale deeply through your right nostril. Inhale. Exhale through the same nostril. Exhale slowly. Once again, inhale through your right nostril. Inhale deeply. Exhale through your right nostril. Exhale slowly and deeply. Let's practice for one last time. Inhale deeply through your right nostril. Exhale through your right nostril. This pranayam not only activates your fire element, also infuses our body with their oxygen and also improves our metabolism. Thank you. Okay. எல்லாரும் நேரா உட்காருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please sit straight. எல்லாரும் நேரா உட்காரலாம். எல்லாருமே செய்யலாம். எல்லாரும் கொஞ்சம் நேரா உட்கார்ந்துக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரிங் ஃபிங்கரும் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரும் டச் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு பேர் தான் சின் முத்ரா. லெஃப்ட் நீ மேல வச்சுக்கோங்க. ரைட் ஹேண்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் நம்மளோட ஆள்காட்டி விரலும் மிடில் ஃபிங்கரும் நடுவிரலும் மடக்கிக்கோங்க. இதுக்கு பேர் நாசிகிரக முத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ நம்மளோட ரிங் ஃபிங்கர் வச்சு இடது பக்கம், அதாவது இடது பக்கம் நாஸ்ட்ரில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொறுமையாக மெதுவாக ரைட் நோஸ் வழியாக மூச்சை வந்து உள்ளே இழுங்க. 5 கவுண்ட்க்கு இன்ஹேல் பண்ணுறோன்னா 10 கவுண்ட்ஸ்க்கு மூச்சை வெளியே விடுறோம். பொறுமையாக மூச்சை உள்ளே இழுங்க. வலது நோஸ் வழியாக பொறுமையாக மூச்சை வலது நோஸ் வழியாகவே வெளியே விடுங்க. இதை 3 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். அகெயின் வலது பக்கம் வழியாகவே மூச்சை உள்ளே இழுங்க for 5 counts. அகெயின் வலது பக்கம் வழியாகவே மூச்சை வெளியே விடுங்க. ஒன் லாஸ்ட் டைம் இன்னும் ஒரு தடவை வலது பக்கம் வழியாகவே மூச்சை உள்ளே இழுத்து 5 கவுண்ட்க்கு, வலது பக்கம் வழியாகவே மூச்சை 10 கவுண்ட்க்கு வெளியே விட போகிறோம். இந்த பிராணாயாமம் பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கிற நெருப்பு சக்தி அதிகமாகுது. அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாகவே இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Aishwarya ma'am. Now we invite Dr. A. Gandhimadi, Head of Section English, to welcome the gathering. Good morning to everyone gathered here. I am filled with euphoria to take the pleasant task of welcoming you all for the
67th Freshers Day of Thiagarajar Polytechnic College and 8th Freshers Day of Sona College of Arts and Science, jointly organized in this special venue where we have witnessed the Sadabhishekam celebrations of our most respected Chairman and Madam Chairman yesterday. I humbly submit all my prayers to the Lord Almighty for showering us with all His choicest blessings to conduct the Freshers' Day in a grand and elite manner. At the outset, I am greatly honored to welcome our most respected Chairman, Sir, who is the iconic personality of the Sona Group and who consistently leads us with a warm smile and serves as a role model to all of us. We welcome you, Sir. I submit my gratitude to our most respected Madam Chairman for her benevolence and kindness always. We are delighted to welcome our dynamic Vice Chairman, Mr. Chocko Valliappa, who is joining us virtually to address our students. His vibrant energy is the driving force behind our progress, propelling us to reach great heights and achieve newer milestones. We welcome you, sir. It's my proud privilege to welcome our energetic Vice Chairman, Mr. Thyagu Valliappa, sir, whose multifaceted traits with enthusiasm take our Sona Group to phenomenal heights in all areas. We express our sincere gratitude for his visionary initiative in introducing yoga to all our students and staff, demonstrating his commitment to holistic well-being. Welcome you, sir. We take immense pleasure in welcoming our chief guest, Mr. Manoj Shenoy, Managing Director and CEO, BugleRock Capitals, Bengaluru, for accepting our invitation and gracing the occasion. We are deeply honored by your ready acceptance. Your invaluable expertise and rich experience will undoubtedly inspire our freshers as they embark on this new journey in our institutions. A warm welcome to you, sir. With great pleasure, we extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Ashok Kumar, Executive Director, Salem Gopi Hospitals and Chairman CII Salem. Your ready acceptance to our invitation is our honor. As a proud alumnus of our Sona College of Technology, your inspiring journey serves as a testimony to our institution's commitment and excellence. We are confident that your invaluable insights will provide freshers with the motivation and guidance they need to achieve remarkable successes. It's a happy moment to welcome our dynamic principal of Thiagarajar Polytechnic College, Dr. V. Karthikeyan, an able leader par excellence who guides and motivates us in all our endeavors. It is with his initiatives that TPT stands tall among all the polytechnic colleges, not only in the state, but across the whole nation. Welcome you, sir. I extend my warm welcome to Dr. G.M. Kadhar Nawaz, Principal of Sona College of Arts and Science, who is instrumental in elevating Sona CAS to greater heights within a short span of 8 years through his experience and guidance. Welcome you, sir. I am greatly delighted to welcome Dr. S.R.R. Sendal Kumar, Principal, Sona College of Technology, and Ms. E.J. Kavita, Principal, Sona Valliappa Public School for our Freshers' Day. I take pleasure in welcoming all the heads of departments, professors, faculty members, staff, all the new entrants and their parents of both the institutions for this Freshers' Day. பள்ளி பருவம் முடித்து கல்லூரியில் வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்து எம் கல்லூரிகளில் சேர்ந்து பயில வந்திருக்கும் அனைத்து மாணவ மாணவியர்க்கும் உங்களின் இந்த கல்வி பயணம் எங்களின் கல்லூரிகளில் இனிதே வெற்றி பெற வாழ்த்தி இன்று துவங்கும் இந்த நன்னாளில் உங்கள் அனைவரையும் மற்றும் அனைத்து பெற்றோர்களையும் நம் கல்லூரியின் சார்பில் வருக வருக என்று உளமாற வரவேற்கிறோம். Once again I welcome you all. Thank you. நன்றி அம்மா. தலைமை குணத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு செயற்கரை சாதனைகள் செய்தாலும் எளிமையின் உருவாயிருப்பவர். தொலைநோக்கு திட்டங்களை துல்லியமாய் திட்டமிட்டு தனது நுட்பமான அறிவால் வெற்றி காண்பவர் நமது கல்லூரி தலைவர் திரு சோ வல்லியப்பா ஐயா அவர்கள். அன்னாரை தலைமை உரை வழங்கும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
எல்லோருக்கும் வணக்கம். Mr. Shenoy, he was born in Salem. So, and Mr. Ashok Kumar, also from Salem. And Vice-Chairman Thyagu, principals of Sona College of Technology, Sona Arts, Thiagarajar Polytechnic, and the learned staff. அன்பு மாணவர்களே, மதிப்புக்குரிய பெற்றோர்களே, எல்லோரையும் இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேக்கு வரவேற்பதிலையும் சந்திப்பதிலையும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். 67 வருடமாக தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக் பெருமையுடன் தலை நிமிர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த காலேஜில் பாலிடெக்னிக்கில் படித்தவங்க, காலேஜில் படித்தவங்க யாராச்சும் அவங்க சொந்தக்காரங்க இல்லை அவங்க ரிலேஷன்ஸ், சன்ஸ், டாட்டர்ஸ், கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் அப்படி இருக்காங்களா? கை தூக்க முடியுமா? ஆர் யூ ஸ்டாண்ட் அப் ராதர்? எழுந்து நெல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாராச்சும் இங்கே படித்தாங்களா? உங்கள் பிரதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ்? ஓகே, மோர் தென் 25% ஐ கேன் சே. நிறைய, கரெக்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி பொதுவாகவே ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தனியாக கிராஜுவேஷன், தனியாக ஃப்ரெஷர்ஸ் டே வைப்பாங்க. பாலிடெக்னிக் தனியாகவே ஃப்ரெஷர்ஸ் டே வைப்பாங்க. இன்றைக்கி ஏன் சேர்ந்து வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியுமா? இப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஃப்யூஷன் வந்துருச்சு. மியூசிக் எடுத்தாலும் ஃப்யூஷனுங்கிறான், சாப்பாடு எடுத்தாலும் ஃப்யூஷன் வேணும் அப்படிங்கிறான். அந்த மாதிரி ஒய் டுடே? இப்போ நீங்கள்லாம் எந்த பக்கம் பாலிடெக்னிக்கு? பாலிடெக்னிக் எந்த சைடு? ஓகே, ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். ஓகே, பாலிடெக்னிக்கில் நீங்கள்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அந்த மாதிரி படிக்க போகிறீங்க. ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் பிகாம் இருக்குது, பிபிஏ இருக்குது, பிசிஏ இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுலேயுமே இருக்குது. நீங்கள் எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேர்ந்து என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும். தேர் இஸ் நோ வாட்டர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட். இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து ஹவு யூ கேன் கொலாபரேட், ஹவு யூ கேன் கோஆர்டினேட் both of the institutions. We want these two institutions to come together. எந்த பாலிடெக்னிக்லையுமே பேட்டன்ட் வாங்கினதில்லை, எந்த பாலிடெக்னிக்லையும் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணது கூட இல்லை. நீங்கள்லாம் எதுவும் வெப்சைட் பார்த்துருக்கீங்களா? பாலிடெக்னிக்கில் எத்தனை, இந்த தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக்கில் எத்தனை பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க, எத்தனை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? அதர் தென் த ஸ்டாஃப். எந்த ஸ்டூடெண்ட்டாச்சும் சொன்னான்னா 1000 rupees I will give now itself. என்ன கார்த்திகேயன், யாருமே வெப்சைட் பார்க்குறது இல்லையா? எத்தனை எத்தனை பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கீங்க? பேட்டன்ட் 4 பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கீங்க. எத்தனை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க? 60. ஓகே. ஸோ காதர், நீங்கள் எதுவும் வாங்கியிருக்கீங்களா பேட்டன்? 13 பேட்டன் வாங்கிட்டீங்க. சரி பாருங்கள், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஆரம்பித்து 6 வருஷம்தான் ஆகுது, அதுக்குள்ளேயே 13 பேட்டன்ட் வாங்கிட்டாங்க. தீஸ் ஆர் வெரி ரேர் திங்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன். இங்கே நீங்கள் வந்தாச்சுன்னா யூ ஷுட் திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. நீங்கள் படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது. யூ ஷுட் திங்க் ஹவு யூ கேன் யூட்டிலைஸ் தி ஃபெசிலிட்டிஸ். இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் இந்த இருக்கிற அளவுக்கு எந்த பாலிடெக்னிக்லையுமே எந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லேயுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது. யூ கேன் யூட்டிலைஸ் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எனி காலேஜ், இன்க்ளூடிங் தி Sona College of Technology. Okay. ஸோ அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. வி டூ, பட் வி ஆர் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் கிவிங்
equal importance for startups and R&D. புது கம்பெனியில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எப்படி முடியுமோன்ட்டு ரொம்ப விரிவான முறையில் நாங்கள் அதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ we expect and you can also start some industries before you leave the college. ஸோ அப்புறம் பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த கல்லூரியில் விட்டுருக்கோமா, சரியான கல்லூரி தானா அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லாருக்கும். பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கா? அந்த கண்டிப்பாக நாங்கள் 67 வருஷமாக கட்டி காத்து வந்திருக்கிறோம். ஒரு டிசிப்ளினை, ஒரு ஒழுக்கத்தை, அதே மாதிரி படிப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை. அதனால் டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் செலக்டட் த பெஸ்ட் காலேஜ். அதில் ஒரு சிலருக்கு நீங்கள் கேட்ட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடச்சிருக்காது. தட் டசன்ட் மேட்டர். நீங்கள் எது வேணாலும் படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும்னாலும் யூ கேன் கெட் ட்ரெயின்ட் இன் தட். அது கிடைக்கலன்னு நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம். எது நல்ல கல்லூரி தான் முக்கியம். அதாவது யாரோ சொல்லுவாங்க, ஒரு நல்ல காரு சுமாரான டிரைவர் பெட்டரா, இல்லை சுமாரான டிரைவர் நல்ல கார் பெட்டரா? ஆனால் எங்கள் கல்லூரிகளிலே டிரைவரும் நல்லவர் தான், காரும் நல்லது தான், எங்கள் ஸ்டாஃபும் நல்லவங்க தான், இன்ஸ்டியூஷனும் நல்லது தான். எந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கும் இல்லாத பெருமை. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி இஸ் அ டாக்டரேட் ஆர் கோயிங் டு பி டாக்டரேட். அதே மாதிரி பாலிடெக்னிக்லேயும் டாக்டரேட்ஸுங்கிறது அவசியமே இல்லை. இருந்தாலும் எத்தனை டாக்டரேட் இருக்காங்க? 18 டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க பாலிடெக்னிக் லெவலில். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டு பாருங்கள், மற்ற பாலிடெக்னிக்கில் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்னன்ட்டு. தி பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வி ஹேவ். அண்ட் நீங்கள் படித்து பரீட்சை எழுதுகிற மாதிரியே எங்கள் வாத்தியார்களுக்கும் வருஷத்துக்கு 2 தடவை பரீட்சை எழுதுகிறாங்க. ஐ கரெக்ட்? அதில் சோனா காலேஜ் கரெக்ட். அதே மாதிரி ஆல் த டீச்சர்ஸ் அன்றைக்கி அவங்க படித்து 15 வருஷம் ஆச்சுன்னா அந்த இதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருங்க, பிரயோஜனம் இல்லை. டுடே என்றைக்கு இன்னும் என்ன நடக்குது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி கம்பல் தம் டு ரைட் NPTEL எக்ஸாம்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா லெவல். அந்த மாதிரி நான் எவ்வளோ சொல்லிகிட்டே போகலாம். இன்றைக்கி பாலிடெக்னிக் லெவலில் மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா கார், ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் கார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், அவனோட ட்ரைனிங் சென்டர் இங்கே வச்சுருக்கான். அதே மாதிரி ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் அவங்க ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது. அதே மாதிரி ஓல்வோ கார் ஆகட்டும், ஆர் டொயோட்டா கார் ஆகட்டும், ஆர் ஃபோர்டு கார் ஆகட்டும், எல்லோரும் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் வித் தேர் மிஷனரிஸ் ஹியர். அந்த மாதிரி நான் எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லிகிட்டே போகலாம். அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக கிராஜுவேஷன் டே நடந்தது. அதில் ஜட்ஜி சொக்கலிங்கம்ங்கிறவர் வந்து பேசினார் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில். அப்போது 600 கிராஜுவேட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அவர் இதெல்லாம் எத்தனை பேர் செகண்ட் கிளாஸ் என்னதுன்னு கேட்டார். அதுக்கு உடனே வைஸ் சேர்மன் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிராஜுவேட்லாம் எந்திரிங்கன்னு சொன்னார். டிஸ்டிங்ஷன் கிராஜுவேட்ஸ்லாம் எந்திரிங்கன்னு சொன்னார். என்டையர் ஹால் வாஸ் ஸ்டாண்டிங், நோபடி வாஸ் சிட்டிங். அதிலிருந்து இது வரைக்கும் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண தேதியிலிருந்து அந்த காலேஜ் they have not produced any second class students, all first class and distinction. இதை நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ உடனே கார்த்திகேயன் வேகமாக வந்தார். என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க? நான் 65 வருஷமாக எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக தானே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், ஆல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் டிஸ்டிங்ஷன். ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. இங்கே வந்துட்டு படிக்கிறது கஷ்டமாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், லேர்னிங் இஸ் அ செலிப்ரேஷன்னு சொல்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு அதை வழி தெரியாமல், கஷ்டம் தெரியாமல்
சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களோட திறமை. அப்புறம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி பல விதமான ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கிடைக்கிது. அதுக்குன்னே we have a department of all the institutions. More than 10 people are working to get more and more scholarships. எங்கேருந்து வாங்கலாம், கவர்மெண்ட் என்னென்ன கொடுக்குறான், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன தர்றான்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் டோல்டு இந்த வருஷம் மட்டுமே போன வருஷம் 2,40,000 ஸ்காலர்ஷிப்பு. Polytechnic 2 crores and 40 lakhs and Arts College எவ்வளோ? Arts College now they are trying for more and more scholarships. So அதனால் அதோட பேங்க்லேயும் we are having a good connection with the bank. பண வசதி இல்லைன்னு யாருக்கும் கஷ்டப்படக்கூடாது. That is a main one of the motto of our institutions. We should support somehow either the scholarship from others or returnable scholarship without interest from the management or bank loan. அது நாங்கள் ஒரு பெரிய மோட்டோவே வச்சுருக்கோம். ஸோ நான் என்ன எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ரீசெண்டாக ஒரு புஸ்தகம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆர்ட்ஸ் காலேஜிலேருந்து. அது வேறும் விழுதுகளும்னு அதுக்கு பேர் வச்சாங்க. முதல்ல அது என்னன்னு யோசனை பண்ணோம். எங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட ஒரு சிம்பல் ஆலமரம். எல்லோரும் ஆலமரம் மாதிரி இது தலைச்சி எப்போவுமே ஆலமரத்துக்கு விழுது விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வயசே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஸோ வேறு இதை ஆரம்பித்து வச்ச பெரியவர்கள் கலை தந்தை தியாகராஜ செட்டியார் அவர்களும் எனது தந்தையார் சொக்கலிங்க செட்டியார் அவர்களும் மற்றும் இங்கு பயின்று சென்ற மாணவ மணிகளும் அவங்களாம் இன்றைக்கி நல்லா பண்ணணுனால தான் இன்றைக்கி நீங்கள்லாம் இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. இட் இஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who has done well and then they are doing well in their life. அப்புறம் வேறாச்சு மரம், அந்த பாடி ட்ரங்க், அது யாருன்னா அது எங்களை போல் நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க, வைஸ் சேர்மன், நான், பிரின்ஸிபால்ஸ், அந்த மாதிரி. சரி, அடுத்தது இந்த விழுதுகள் தான் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும். அந்த கருத்தை வச்சு தான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தமிழ் ப்ரொஃபஸர் உங்கள் டீமை கூப்பிடுங்க. இல்லையா? நான் வர சொல்லியிருந்தேனே. அப்புறம் சரி, இன்னும் 2 பேர் என்ன? உமா சாரதா, கோபாலகிருஷ்ணன். கோபாலகிருஷ்ணன் எங்கே இருக்கீங்களா? கோபாலகிருஷ்ணன் அண்ட் உமா சாரதா. எனிவே, ஸோ இவங்க 2 பேரும் இந்த புத்தகத்தை அந்த குழு அமைத்து ரங்கலே என்ற கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற சேர்த்து வச்சு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க. அது நேற்று தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதில் பன்னாரி தலைவர் பாலசுப்ரமணியம் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதில் என்ன கொள்கை எதற்காகவும் காத்திருக்க வேண்டாம், இந்த நிமிடமே சரியான நேரம் என்பதுதான் அவர் கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையின் வெற்றி அப்படின்னு சொன்னார்.
அதை நான் இங்கே சொல்கிறதில்ல, எப்போவுமே நல்ல காரியத்தை அப்போவே செய்திடணும். அதனால தான் நேற்று ரிலீஸ் ஆச்சு, இன்றைக்கி அவங்களெல்லாம் நான் இப்போவே ட்ராங்க் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு கிவ் a big hand. Thank you. Write more books, not only about me, by others also. Thank you. So, இந்த கல்லூரிக்கு வந்திருக்கீங்க. நானும் இந்த கல்லூரியில் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் படிக்கலை. ஸோ நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க. 3 years, both institutions are 3 years. ஸோ இதில் நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய 1000 நாள் இருக்க போகிறீங்க. ஒரே இடத்துல 1000 நாள் இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வம். அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க. ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஜப்பானில் மட்டும் எங்கள் கல்லூரியில் படித்தவங்க 120 பேருக்கு மேலே வேலை செய்கிறாங்க. இங்கே வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு புருஷனையும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அந்த மாதிரி தி ஸ்கை இஸ் த லிமிட் நிறைய சொல்லுவாங்க பிரின்சிபால்ஸ் எல்லாம். ஸோ நீங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன் லைஃப். ப்ளீஸ் மேக் தி சோனா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு ரீச் ஹையர் ஹைட்ஸ். ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க் யூ. We thank our respected chairman sir for the valuable words of wisdom and encouragement. எல்லாரும் எழுந்து நின்று நம்மளுடைய கல்லூரி தலைவர் அவர்களுக்கு கரவொலி எழுப்பி நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வோமாக. Give a standing ovation to our respected chairman for all his service over these years. Thank you very much sir. We are indeed very honored. Thank you sir. Our Vice-Chairman, Mr. Chocko Valliappa, is the founder of V Technologies, which is listed in the Fortune 500 Global Services Company. He is the founder of Hire Me, an assessment and recruitment platform, and executed MOU with Non-Mudalvan Scheme of Government of Tamil Nadu. His CSR initiatives include Sona Yukti, Anandam, and Sona FM 107.8 Namma Makkalin Kural. He is acknowledged as one among the 75 change makers of modern India by Outlook during 2022 and included in the list of 36 visionaries for a 5 trillion economy by Outlook. He serves as the member Board of Research Studies in Periyar University, Salem. He is nominated as a syndicated member of Anna University, Chennai by the Government of Tamil Nadu. Our Vice-Chairman is conferred with awards like the Enterprising Entrepreneur Awards 2023, YPO's Global Social Impact Award, etc. With great happiness, we invite our respected Vice-Chairman, Mr. Chocko Valliappa, to deliver the special address virtually. We welcome you, sir. Yeah. Can you all hear me? Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, just checking if you can hear me. Okay, fine. Yeah,
very good morning to you all. It's great to be addressing you, but it would have been greater if I had been there in person. I have a important Anna University syndicate meeting here today in Chennai, so I had to rush for this meeting. So, respected Chairman, sir, Vice-Chairman Thyagu, Mr. Manoj and Ashok, our esteemed guests for today. Principals, Dr. Karthikeyan, Dr. Kadhar, Nawaz, Dr. Kumar, and Kavita, and parents, professors, HODs, deans, and the class of 2027. Why it's important for you to all think as the class of 2027, I will come to later. But it was great to listen to our chairman, especially since he just celebrated his 81st birthday yesterday, and we were able to see some of his pictures in the movie that was created. I hope you will all have an opportunity to see the movie, which was done for his 81st birthday, which took us back to his college days. And I'm sure, like all of you sitting here, if you were to put the end in mind, if you are sitting on your 81st birthday and thinking of what you could do with your lives, and rewind back to today, rewind your 81st birthday to today, then you can visualize yourself. So what's the end goal in mind? So இன்னைக்குன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, ஃபாதர் வந்து 81st பர்த்டே நேத்து கொண்டாடினாரு. ஸோ அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடணும். ஸோ அப்போ வந்து I'm asking you to go back in time to think about how your life will pan out. So அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லீடரா இருந்து அண்ணாதுரை அந்த மாதிரி லீடர்ஸ், ராதாகிருஷ்ணன் அவங்கலாம் இருந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. ஸோ அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது, he grabbed the opportunity to meet those people. So அந்த மாதிரி you will have many opportunities through this next 2-3 years. I want you to take the best of the opportunity. You are lucky that you have chosen a good institution. So if you go back 3 days ago, I wrote an article on Readers about choosing the right institution. We are all very happy that you've chosen the right institution. If you go and look at that article and see all the points about how to choose the right institution, you will see that the institutions you have selected, Thiagarajar Polytechnic and Sona College of Arts and Science, has all the key points which I have listed there. And so why I am giving you this is, you would have had a different life in school, but இன்னைக்கெல்லாம் நீங்க காலேஜுக்கு வந்திருக்கீங்க, பாலிடெக்னிக்கு வந்திருக்கீங்க, இதுல வந்து many more avenues are available. So many more clubs are available to further your interest. இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி ஆட்டம், ரிசர்ச், like what chairman was talking about, or நீங்களா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம், or காம்படிஷன்ஸ்க்கு போகலாம். So அந்த மாதிரி இதுல, so that will define your life. So இன்னைக்கு வந்து ஜப்பான் வாய்ப்புகள் வந்து it is much more rewarding than India. So there may be many opportunities in India, but இன்னைக்கு ஜப்பான்ல போனீங்கன்னா 3-4 times 5 times salary you can get. So if you are looking to get a very good advancement, the best place probably to learn Japanese outside Japan in the world is in Sona, because we have credibility of sending close to 200 students today to Japan. So that's I urge you all, if உங்களுக்கு வந்து safe country, and if you want to go overseas, learn Japanese. That will be a defining thing for you. And you have many opportunities technologically. This campus is very advanced. So there is a lecture capture system which captures every lecture, and you can go back unga revision time o ediliyo and the lecture la eduthu paathukalam. Blackboard irukku, VLMS irukku, learning content management system. So all these you will get through in your orientation. And what I want you to, I'll take 2 more minutes, 1 minute on what you want to become. So
இன்னைக்கு வந்து there is you can choose to be a sculptor. ஒரு கல் இருக்கு, அந்த கல் வந்து நீங்க என்ன ஆகணும், நீங்க பில்லர் ஆகணுமா, இல்ல ஒரு பில்லர் சொல்லுது I'm going to become a pillar, இன்னொரு says I'm going to be a pillar in a temple அப்படின்னு. அது வந்து மூலஸ்தானம் பக்கத்துல இருக்கேன், I'm next to the God அப்படின்னு சொல்லுது. But there is another stone which says that I want to become the idol. அதுல இருக்க சாமியா அந்த கல்லை நான் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லுது. So அதனால everything is a stone, but what you become is what you should think of what you're going to become, because what you think you will become. So, and lastly, I want to talk about the change in the world. So இன்னைக்கெல்லாம் நீங்க சேர்றீங்க, பட் நீங்க கிராஜுவேட் ஆகி போகல 2027ல போறீங்க, 2027ல you're going to graduate. So there is going to be உலகத்துல நிறைய மாற்றங்கள் வர போகுது. And the changes எல்லாம் it's going to be technologically led. And in the technological world, you need to be the cutting edge for you to get noticed in the world. இன்னைக்கு நீங்க நார்மலா இருந்தீங்கன்னா உலகத்துல யாருக்கும் வேணாம், வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களை தேடி வந்து வேலைக்கு வருவாங்க. So I want every one of you to become specialist in that area. So நீங்க சும்மா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு இது, ஆனா நான் மாஸ்டர் ஆகணும். So that is what will define you. So and I urge you all, இன்னைக்கு வந்து TCS அந்த மெயின் ரெக்ரூட்டர் வந்திருந்தாரு நம்ம காலேஜுக்கு போன வருஷம். அவர் சொன்னாரு எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்னா எனக்கு வேணாமே வேணாம், பட் எனக்கு டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்னா நான் 3 மடங்கு சேலரி கொடுத்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால நீங்க லோ எண்ட் ஜாப்ஸ் இப்ப lot of things that the world requires will keep on changing. So I want you all to be adaptable to the change, and remember you're coming into the AI world. So the AI world is a digital world. So I want you all to keep learning, and I'm sure in 2027 when we meet back and I'm sitting in your graduation, you will all be shining stars of the Sona Institutions and Thiagarajar Polytechnic. So thank you. Thanks a lot. Sure, sir. We'll focus on our learning on the language and upgrade ourselves in this AI world. Your leadership has inspired us to strive for greatness, and we are thankful to have you as our principal. With a heartfelt gratitude, I am honored in welcoming a man of vision, Dr. Kadhar Nawaz, Principal, Sona College of Arts and Science, to felicitate the gathering on this auspicious occasion. Welcome, sir. Most respected Chairman Sri Valliappa, Dynamic Vice Chairman Mr. Chocko Valliappa, Mr. Thyagu Valliappa, respected Chief Guest Mr. Manoj, Shenoy, Mr. Ashok Kumar J, Principals Dr. V. Karthikeyan, Principal, Thiagarajar Polytechnic College, Dr. S.R. Kumar, Principal, Sona College of Technology, Head of the Department, faculty members, my dear students, parents, press, guests, very good morning to all our present here. Konja satama pesalame. Good morning. See, past 1 week வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு செலிப்ரேஷனாக போயிட்டுருக்கு. நம்முடைய சேர்மனுடைய சிதாபிஷேகம், அது 88th பர்த்டே, 81st முடிய போகிறது. அதோடைய செலிப்ரேஷன் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடந்தது. அதோடு சேர்த்து இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்முடைய வைஸ் சேர்மன் தியாகு சார் சொல்லிட்டப்போ we are very happy.
கொஞ்சம் டிலே ஆனது, இருந்தாலும் ஒரு பிரம்மாண்டம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா nearly 3,000 students are sitting. It's a great to see that our institution is growing. So first of all, I would like to thank my students, Sona College of Arts and Science, who have chosen the great college for their career. And my alumni who have referred that this college is a quality and a standard college. இங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய மாணவர்கள், புதுசாக சேர்ந்த மாணவர்கள், படித்துட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த கல்லூரி பெரிதாக வளர்ந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்பயுமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஸ்டூடெண்ட் சோனா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாலும் சரி, இல்லை சோனா இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாலும் சரி, சோனா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், ஒரு நல்ல கல்லூரி, ஒரு அருமையாக டீச்சிங் கொடுக்குற கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபீட்பேக் இருக்கும். அதோடைய ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இங்கே இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய சேர்மன், அப்புறம் வைஸ் சேர்மன், இவங்களுடைய விஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே தொலைநோக்கு பார்வை ஒரு 500 years 1000 yearsக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு 8 வருடத்தில் வந்து இந்த கல்லூரியுடைய இன்புட் 36 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆரம்பித்து 1300 போச்சு. 67 இயர்ஸாக பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 800 மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு. எல்லா பாலிடெக்னிக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் அட்மிஷன்ஸ், இங்கே இருக்கிற பாலிடெக்னிக் இருக்கக்கூடிய கிரேஸ் எங்கேயுமே கிடையாது. ஒரு நம்பர் 1 பாலிடெக்னிக், பெஸ்ட் பிரின்சிபல், சிஏ அவார்டு வாங்கின பாலிடெக்னிக், இந்த மாதிரி அடிக்கிட்டே போகலாம். அது 67 சொல்லி ரெகசி அப்படி. அதே மாதிரி சோனா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் உடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் குறைவில்லை. ஃபஸ்ட் பேட்ச்லேயே 100% ரிசல்ட், ரேங்க்ஸ், கோல்டு மெடல், 100% பிளேஸ்மெண்ட். அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ், 80% டீச்சர்ஸ் ஆர் பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ். இந்த மாதிரி we have a good legacy and standard here. அந்த புக்கு வேலும் விருதுகளும் அப்படிங்கிற புக்கு நம்ம சேர்மனுடைய சுயசரிதையை வந்து பிரதிபலிக்கிற புக்கு. இது ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதில் சொன்ன வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா, இன்றே செய்யணும், உடனே அந்த சுபகாரியத்தை செய்யணும்னு சேர்மன் எப்பயும் நினைப்பார். ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன். இந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்கும் போது 2017 வந்து சோனா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கார்த்திகேயன் சார் தான் வந்து இந்த ஆர்டரை வாங்கிட்டு வர்றாரு சென்னையிலேருந்து. அடுத்த நாள் தீபாவளி வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. நான் வந்து இங்கே கொண்டாந்து கொடுத்தாரு சார், மகிழ்ச்சியாக கொடுத்தாரு நம்ம கார்த்திகேயன் சாருடைய பொற்கரங்கள். அவர் எப்போ நான் குருவாக தான் ஏற்றுக்குவேன், ஏன்னா என்னுடைய ஆஸ்தான குரு அவர். எப்பயும் வந்து எல்லாத்துக்கும் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறவர். அந்த நல்ல மனசோடு அந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவர் தான் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்தார். அவர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்த உடனே நான் வந்து அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி சேர்மன்கிட்ட சொன்னேன். சேர்மனை சொன்னார்னா, எனக்கெல்லாம் தெரியாது, இந்த வருஷம் 2017 டிசம்பர்லேயே, அதாவது நவம்பர் டிசம்பர் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆர்டர் வந்தது. அந்த ஸ்டேஜில் ஆரம்பித்தே ஆகணுன்ட்டார். we have started the institution. அப்போது ஒரு 36 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்தாங்க. அந்த 36 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்கன்டினியூ பண்ணவன், வேறு காலேஜிலேருந்து வந்தவங்க, ஏதோ ஒரு சம் ரீசனுக்காக ஸ்டடீஸை படிக்க முடியாதவன், இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு கிடைச்சாங்க. இவங்களை எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ண வச்சு இந்த ஸ்டாண்டர்டை கொண்டு வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது என்னுடைய ஆசிரியர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் மாணவருடைய ஒத்துழைப்பும் கடினமான உழைப்பு, மாணவருடைய உழைப்பு, ஆசிரியருடைய உழைப்பு, அந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் 36 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் 100% ரிசல்ட்டில் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படிங்கிறது. அந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டே போதும். கன்சிக்யூட்டிவாக நாங்கள் 100% ரிசல்ட் கொடுக்குறோம், பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம், எல்லாம் கொடுக்குறோம், வந்துட்டுருக்கு. இதுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இது வரதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய விஷன் தான்ட்டு. அதில் நம்முடைய வைஸ் சேர்மன் தியாகு சார் இருக்கார். எப்போயும் டைனமிக்காக இருப்பார், எப்போயும் நியூ ஐடியாஸோடு இருப்பாங்க. இந்த கிரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த 80th செலிப்ரேஷன் வந்து கிரவுண்டில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம்.
உடனே தியாகு சார் கூப்பிட்டார் எல்லாத்தையும், உட்காருங்க உட்காருங்க, ஏன் ஸ்கூல் கிரவுண்டில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பிளான் பண்ணார். பக்கமாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு ஆக்சசபிள் ஈஸி, அதே மாதிரி இடமும் இருக்குது, கிரவுண்டாகவே இருக்கட்டும், நம்ம இங்கே பண்ணுவோமேன்ட்டு ஒரு சின்ன தீப்பொறியை தான் போட்டார். அதை கார்த்திகேயன் சார் அப்படியே பிடிச்சிட்டு அப்படியே அழகாக பண்ணி கொடுத்தார். திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் மெட்டிகுலஸ் பிளானிங். இதுதான் வந்து நம்ம வைஸ் சேர்மன் தியாகு சார் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரெஸ் கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம். எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுக்கும் டீச்சிங் நான் டீச்சிங்க்கு இன்க்ளூடிங் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு ஒரே மாதிரி கலர் இருக்கணும்ன்ட்டு அந்த கலர் சூஸபிள் ரொம்ப பொறுமையாக அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு. எய்தர் இட் ஷுட் பி பிளாக் ஆர் ஒயிட், ரொம்ப ஒயிட்டாக இருந்தாலும் சரி, அவன் அழகாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கருப்பாக இருந்தாலும் சரி, மேட்சிங்காக இருந்தது, அவ்வளோ டச்சிங்காக இருந்தது, அவ்வளோ மெட்டிகுலஸாக வந்து எப்பயுமே பிளான் பண்ணுவார் நம்முடைய வைஸ் சேர்மன் தியாகு சார். அதே மாதிரி நம்முடைய சொக்கு சார் எப்பயுமே ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மேலே வந்து ஒரு பெரிய கரிசனை வச்சுருப்பார். ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்னாவே ஒரு தனி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா எங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே பெருமையாக சொல்லணுன்னா எல்லாருமே ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பேக்ரவுண்ட் தான். எல்லாம் கிரைஸ்ட் காலேஜில் படித்தவங்க, கிரைஸ்ட் காலேஜ்லேருந்து இங்கே வந்தவங்க. நம்முடைய சொக்கு சார் வந்து அதில் யூனியன் லீடராக இருந்தவர். அவருக்கு ரொம்ப பெருமை இந்த கல்லூரி, கலைக்கல்லூரி இருக்கிறது. அதே மாதிரி நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது. அவருடைய கம்பெனியில் நமக்கு மொதல் ஸ்டார்டிங் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். இதனால் நம்முடைய காலேஜ் க்ரோத்து நல்லா இருந்தது. ஸோ இதை மாதிரி நம்மளுடைய தியாகு சார் அவருடைய ஸ்டார் அந்த கம்பெனியில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாருடைய சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால பிரின்சிபல் சப்போர்ட், மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட், டீச்சர்ஸ் சப்போர்ட், ஹெச்ஓடி சப்போர்ட், எல்லாருமே ஒரு ஒருங்கிணைந்து செயல்படுறதுனால தான் இந்த சோனா இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு புண்ணிய பூமியாக அழகாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அட் லாஸ்ட் ஃபைனலி ஐ சே தட் சென்னைக்கு ஒரு லயோலா காலேஜ்னா, கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு பிஎஸ்ஜினா, திருச்சிக்கு ஒரு ஜமால் முகமது அப்படின்னா, சேலத்துக்கு சோனா அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் டேக்கிங். Thanks for your vibrant address, sir. Our principal of Thiagarajar Polytechnic College, Dr. V. Karthikeyan, is an elite alumnus of TPT who serves as the principal of this prestigious institution for more than 15 years. He is the senior-most principal in the Sona group with educational and administrative experience spanning over 40 years. He holds the pride of being the first person from Polytechnic education to adorn the chair as the chairman of the prestigious IEI Tamil Nadu State Center. He is the recipient for many awards and honors like UP Government National Award for outstanding work done in specified areas of engineering technology in Polytechnic for the year 2022, ISTE Best Polytechnic Principal Award, ISTE Chapter Chairman Award. I welcome you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Respected Chairman and respected today's chief guest Mr. Manoj and Mr. Ashok Kumar and respected Vice-Chairmen Mr. Chocko Valliappa, Mr. Thyagu Valliappa, the management members and the principal Dr. Kadhar, Nawaz, Sona College of Arts and Science, and my teachers from Arts College and Polytechnic, and students and parents from both the institutions. ஒரு சின்ன கதை மூலமாக ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு வீட்டில் இருந்து நம்ம எங்கேயாவது போகணும், பயணம் போகணும் அப்படின்னா, பிக்னிக் போகணும், ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பூட்டு ஒன்று போட்டுட்டு போவோம். அந்த பூட்டை வந்து இருமுறைக்கு ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போவோம், பூட்டு சரியாக பூட்டியிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. திருப்பி நம்மளுடைய பயணமெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பூட்டை திறக்கிறதுக்கு ஒரு சாவி பயன்படும். சாவி சரியாக வேலை செய்யலைன்னா பக்கத்தில் இருந்து ஒரு சுத்தியல் ஹேமர் வாங்கி அதை உடைக்க ஆரம்பிப்போம். அப்போ அந்த பூட்டை திறக்கிறதுக்கு we can use hammer or we can use key. அப்போ ஹேமர் சொன்னது, இந்த கீயை பார்த்து, சாவியை பார்த்து, நான் ரொம்ப பலசாலியாக இருக்கேன், ஆனால் நான் வந்து பூட்டை வச்சு 4 தடவை 5 தடவை அடித்தாதான் திறக்க முடியுது.
ஆனால் நீ கீ ஒரே ஒரு முறையை யூஸ் பண்ணி உனக்கு திறந்தானா அந்த பூட்டு திறந்துடுதே எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு அந்த பதில் சொன்னது சாவி, சுத்தியல் நீ வந்து என் தலையில் அடிக்கிற, அதனால் நான் திறக்கிறதில்ல. பட் கீ அந்த சாவி வந்து என்னுடைய இதயத்தை திறக்கிறதுனால ஈஸியாக திறந்துடுறேன் அப்படின்னாங்க. அது மாதிரி தான் சேர்மன் வந்து இன்னைக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து so much year successful for more than 67 years. Though the Polytechnic started in 1958 and later on Sona College of Arts and Sona College of Technology starts 1997, Arts College 2020, 2017 School and Medical College 2020. Though it is running several years or more than 67 years and more successful in India, because of the reason அவர் சேர்மன் வந்து இங்கே வேலை செய்கிற பிரின்சிபல்ஸ் அல்லது டீச்சர்ஸ் அல்லது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தலையில் அடிக்கிறது இல்லை, ஹார்ட்டை திறக்கிறதுனால தான் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் வெரி மச் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ். அதுக்கு ஐ கேன் ப்ரெசன்ட் த ரீசன்ஸ். இப்போ அவர் சொல்லிட்டு போனார், இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதியிருக்காங்க, வேறும் விழுதுகளம் அப்படிங்கிற புக்கு. இந்த புக்கு வந்து நம்மளுடைய சேர்மன் திரு சி வள்ளியப்பா பற்றி எழுதினது. இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தா ஹீரோ மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னா அவர் சின்ன வயசில் எடுத்த ஃபோட்டோ. அவர் வந்து இம்மீடியட்டாக அந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் டீச்சர்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணார். அப்புறம் தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸு, ஸ்டிச் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை வந்து நேற்று கொடுத்தது இன்றைக்கி கொண்டு வந்து அவர் போட்டுட்டு வந்திருக்காருன்னா that much of affection he has with the teachers and with the students of Polytechnic and Engineering College, Arts Colleges. Kadhar Nawaz சொன்னார், why we are conducting these two colleges jointly, the first year inauguration. அவர் சொன்னார், கார்த்திகேயன் வந்து என்னுடைய குரு, அதனால் நாங்கள் சேர்ந்து நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். There are some intellectual reasons. The reasons behind that, the combining Polytechnic and Engineering Arts College students, we are conducting the inauguration, the first year inauguration. The one of the reason is exchanging the best practices. Polytechnic best practices we are exchanging to the Polytechnic Engineering Arts College, and Arts College best practices we are exchanging to the students and teachers of Polytechnic. One. இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது இதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை நாம் எடுத்துக்கலாம், இதில் இருக்கிற பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அவங்க எடுத்துகிட்டு தே கேன் இம்ப்ரூவ் தேட் ஆர் ஃபைன் டியூன் தேட் ப்ராசஸ். தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அண்ட் செகண்ட் ரீசன் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். தோ பாலிடெக்னிக் இஸ் அச்சீவிங் மோர் ஸ்காலர்ஷிப். லாஸ்ட் இயர் the Polytechnic has given the scholarship more than 210 lakhs to the students of Polytechnic. Last week 40 லட்சம் ரூபா வந்திருக்கு. இந்த பெண்களுக்கு மட்டும், பெண் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் 40 lakhs ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ சேர்மன் லாஸ்ட் வீக் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னார், giving the more scholarship to the students, but some of the meritorious students coming from the internal, the area or external area from a government schools, அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் the two scholarship they have opened in engineering college as well as in Polytechnic. பாலிடெக்னிக்கில் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஓப்பன் பண்ணார். அதுக்கு பேர் ஸ்ரீ கருமுத்து தியாகராஜர் ஃபினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம். யாருக்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கலையோ அவங்களுக்கெல்லாம் கருமுத்து தியாகராஜர் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் வழியாக ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பதற்கு மேனேஜ்மெண்ட் they have decided and they have started with the fund of 1 crore. And second thing, the placement. Placement, we want to achieve that. Last year we had the maximum placement salary of 5.5 lakhs per year. And this year, last week, 10 of our students placed in Megarmart in the Chennai company, oil and pipe company. It's about the salary is 8.5 lakhs per annum. 8.5 lakhs per annum ஒரு Polytechnic students வாங்க முடியுமா அப்படின்னா, that is a very great thing we have achieved. Thiagarajar Polytechnic students achieved a great thing. And மூணாவது, why we are conducting these two, the colleges jointly conducting the inauguration means the placement, as chairman சொன்ன மாதிரி patent and doctorate அப்புறம் we are more concentrating on the startups, giving the startup from the students.
Last week also we had a proposal from computer engineering students. They want to do a startup here. And I said, you give a proposal, I submit to the management. With the management approval, we can start and use the students for working. But now, we have polytechnic students, we have arts college students. And we are running several courses, 12 diploma courses, starts from civil, mechanical, electrical up to the computer science. There also they are conducting several courses, UG courses, maths, physics, English, chemistry, and BCom several courses. Now, when you do a startup, we can use the knowledge of the engineering students as well as the commerce students and join together, you can do a startup. இன்னைக்கு நான் ஒரு ஸ்டார்ட்அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I want to do financial ஒரு ஹெல்ப் வேணும், இல்லை ஒரு ஆடிட்டிங் ஹெல்ப் வேணும், இல்லை ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ சார்ட் போடணும் அப்படின்னா I can take the help from the commerce students from the arts colleges. So நீங்கள் ரெண்டு பேர் இணைந்ததுன்னா இந்த ஸ்டார்ட்அப் வந்து வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு now we are joining together and conducting the inauguration for the first year inauguration for both Polytechnic as well as for the arts college. That is the important reason. And one more happiness I want to receive that இன்னைக்கு காலையில் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ், யாருக்காவது தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Any of the girl students you can share any of the news you appeared in the today's newspaper? ஏதாவது? Aircard bus accident, you mean that? Yeah. Any of the happiness news நான் சொன்னேன், sad news நான் சொல்லலை. Any of the happiest news today it is appeared in the newspaper, all the newspaper. Yeah, great Varun. ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷட்டில் மேட். ஸோ இன்னைக்கு ஒலிம்பிக்கில், பாரிஸில் நடக்கிற ஒலிம்பிக்கில் the first Indian woman won the bronze medal in the 10-meter pistol shooting. மானு பெக்கர் அப்படிங்கிற கேர்ள் வந்து ஹரியானா ஸ்டேட்லேருந்து போய் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. This is 2024. ஆனால் 2019 சி லாஸ்ட். 2019 இருக்கக்கூடிய ஒலிம்பிக்கில் அவங்களால வின் பண்ண முடியல. But she had a perseverance of continuously working, doing the practices. And today she is the first Indian woman won the bronze medal in the 10-meter pistol shooting. So that's what we have to learn from the other youngsters. I hope so. In future, Polytechnic students joined with the arts college students, you can do a startup here. And the Vice-Chairman always do a wonderful job in giving the financial assistance in the startup also. And now I have given a request to him also. Sir, நாங்கள் startup பண்ணலாம்னு இருக்கோம், financial assistance கொடுங்கன்னாரு. He is ready to give the financial assistance. And one of the idea he has mooted to me also. 4 years back he said one of the continuing education courses வந்து நீங்க வந்து Polytechnic bannerல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. That we started 4 years back, we started earning 30 lakhs, 40 lakhs. Now the center is earning more than 100 lakhs. Thanks for giving the good idea, sir. And also I have to thank to the Vice-Chairman Chokku sir also. For we are being roped with the V technologies as a consultant for doing the structural detailing design as well as the project engineer for the engineered buildings. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you very much. And Chief Guest, thank you very much for coming here, sir. Thank you. Thank you, sir, for your words of blessing and encouragement to our newcomers. We are elated in welcoming our Madam Vice Chairman, Mrs. Vaishalakshi, on this August gathering. Welcome, ma'am. We request our principal, Dr. G.M. Kadhar Nawaz, to embrace our students' new beginning with open arms by reading the oath in Tamil. Please, sir. And I also request all the students of Thiagarajar Polytechnic and Sona College of Arts and Science to stand and stretch your right hand for oath-taking ceremony. மேன்மையான ஒழுக்க நெறிகளை வலியுறுத்தி கல்லூரி நியதிகளை உள்ளடக்கிய உறுதிமொழிகளை சோனா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் கூமை காதர் நவாஸ் ஐயா அவர்கள் வாசிக்க முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் எழுந்து நின்று முன்புறம் நோக்கி கையை நீட்டியவாறு தமிழில் உறுதிமொழி கூற வேண்டுகிறோம்.
சேர்த்து போட்டாங்க இல்லை I think you should have the Polytechnic first both taking, then the Arts College separate. Not working. நான் வந்து சொல்ற உறுதிமொழியை you can repeat, okay? உங்களுடைய கைகளை வலது கைகளை இப்படி வச்சுக்கோங்க. You can raise your right hand. We the students admitted in this premier Thiagarajar Polytechnic College solemnly swear that we will obey the rules and regulations of the institution, maintain the highest decorum of discipline and strive hard to excel in our entire academic career and become the excellent students and thereby uphold the image of the management, institution, principal, teachers, and perform remarkable services to the community and for development of our institution and the nation. Thank you very much. Good. God bless you. Congratulations. So Arts College, please stand up. Stretch your right hand. நான் சொல்றது அப்படியே திருப்பி சொல்லுங்க போலாம். I, being the student of Sona College of Arts and Science, solemnly swear that I will abide by the rules and regulations and maintain the decorum of the institution. I will strive hard to uphold the values of integrity and exhibit my abilities in academics. I will take part in sports activities to keep myself fit. I swear by all means that I will do my best towards the augmentation of the institution. I shall utilize my knowledge towards the uplifting of the nation. I shall reinforce a positive way of thinking by reciting the success mantra. I can do it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, dear students, for taking the pledge. Our students will abide the rules. I define a leader as anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes. We are fortunate to have a dynamic individual whose profound passion for education and innovation has empowered numerous students to soar up towards success. It's my pleasure our Vice-Chairman, Mr. Thyagu Valliappa, to spirit up the gathering. Please, sir. Respected Chairman, Vice-Chairman Chocko,
principals, Dr. Kadhar Nawaz, Dr. Senthil, and a great welcome to all of you. So let me start by saying, principals just read oath taking. So oath taking, if you go into the oath, that can be a KFA area. Focus you will be one of the most brilliant students. So as we speak, in the last 4 days, we've had many celebrations, and today I would like to welcome my own good friend, Mr. Manoj, Shenoy, who is a great leader in the financial and capital markets. I think we should all give him a big hand and welcome him. Kumar J, our own student of 2001 batch. I think I've had many discussions with him over the last 20 years, even after he left. I think we are very happy to have him here as the CII Chairman of Salem. Welcome, Ashok. Another big hand for Ashok. So as we continue to celebrate the growth, we celebrate the growth of the chairman for the last 10-15 days, and it is going to go on for a few more days in Bengaluru again. Are somehow connected to the moon. We started celebrating the Power on Me 4 years ago during the pandemic. This was the beginning of the entrepreneurship ideation campus. We are happy that Mr. Shenoy is here. I was speaking to him on this. The startup incubator system needs to grow. And I'm happy that today 35 to 40% of the arts and science college at Sona Arts and Science is from family business. So today the world is looking at MSMEs to develop into the next big. I'm also happy that Mr. Ashok is here, who represents a very large chamber called the CII. And this is where Sona is trying to relook at itself, reinvent itself, because I think Chairman mentioned, and I mentioned in many, many platforms, you always need to decide where you're going and what you want to do, because the growth is immense. Today, India is probably the strongest nation in terms of growth. And the potential of today's students is huge, because Sona focuses on the 3T technology, tomorrow's technology today. So, one second. 3T technology today. So tomorrow's technology today is where the world is. You are going to be the students passing out in 27 and 28. The technology, the processes and the systems and the skilling is required for 2027, not for 2024. So இன்னைக்கு இருக்க டெக்னாலஜி நீங்க படிச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு 5G 6G வந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு 3-4 வருஷத்துல probably it may be 10G or maybe even more. So I think you need to be connected to technology, which is one thing which keeps changing. So Ashok படிச்சது வந்து 21 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 24 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நீங்க படிச்சீங்கன்னா that will be outdated. He would have learned so much in the last 20 years. So education is continuous, and this is where the skill sets and the mindsets is more important today, because the mind is the one which keeps on changing. None of your body systems will change as quick as the mind. So the mind engineering. If you really want to be successful, it is what you think of at that particular time and how you react at that particular time. So we are focused. Why did we do pranayama? A lot of parents வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து pranayama வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த pranayama எதுக்கு பண்றோம்? கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல்ஸ் கூடுறதுக்கு. இப்போ வந்து நீங்கள்லாம் பைக் ஓட்டுறீங்க. நான் கடைசி ஒரு வாரத்தில் ஒரு 20 பேர் அழைச்சோம் நான் பார்த்துருப்பேன். பைக் ஓட்டிக்கிட்டு ஃபோன் பிடிச்சிக்கிட்டு ஓட்டுறாங்க. இப்போ நீங்கள் உங்களோட லைஃபை இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக ராங்கான்னு நீங்கள் மைண்ட் செட்டில் திங்க் பண்ணுங்கள். அது ரைட்டாக இருந்தால்
ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் யாரையும் ப்ளேம் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் பண்ண மிஸ்டேக்கு. I'm not only pointing on parents, but I'm talking to the parents because I want us to understand that if you are holding a phone in your hand or in your ear like this and then riding a bike, what is going to be your future? So please look at education is not only for income, not only for future. Education should teach you lifestyle, should teach you the right things and the wrong things. So this is where Sona kind of education system has to mold you for the future. Because the future is, if you come from a good school, how many times have you heard people say from IIM, IIT? Because they have the culture. The culture is most important. So the culture of going forward starts with the mindset. So enabling dreams, empowering mission, batch 27-28. That is for the arts and science. For the Thiagarajar Polytechnic College today, I have a huge appreciation for you because you are a diploma college. Diploma, இன்னைக்கு நீங்கள் டிப்ளமா படிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து பாலிடெக்னிக் பிரின்சிபல் வந்து 7 lakhs, 6 lakhs பேசினார்னா it is amazing. I think a big round of applause to the complete team of faculty and the principals. So results with both these colleges are amazing. One college which is doing it over and over and over again for the last 68 years. And another college who never got a second class, third class or any failure. Great applause to arts and science as well. So, the biggest challenge is, I'm setting the bar, benchmark for you. In the version, principal Sulirkar guarantees are again only first class. Am I right? So, next 2 years also, you will be the next third batch from now. You should only achieve for first class. If anyone gets second class, the record of Sona goes down. So I think this is where the pressure and the competition is driven in you. So I think this is a good start for you. You are all joining an institution which is not started yesterday or today, but it started in 1958 by the great man Thiagarajar Chettiar. We focused on a vision. So the same is a mission for you. So the growth is huge. I remember 36 is a very interesting score. It is like 83. I'm a cricketer, so I follow cricket a lot. So India was beaten at 36, almost a similar time in Australia. And the next match, they came and beat them. And the same way, 36 has become 3,600. I think I must congratulate chairman who's taken immense importance by selecting personally and making this team a winnable team. Again, a great laurels for the whole arts and science today. So, having said all this, there is a huge trust in the saying I'm going to tell you. Good to have a good car and a bad driver, or a bad car and a good driver. So you are the ones who's driving, and we are only mentoring you. It is your life, your skills, and your attitude and your passion. So we bring people like Mr. Manoj Shenoy here, who is one of the leaders, having spent more than 30 odd years in the financial capital markets, from companies with L&T, IIFL, and various wealth and banks, EFG, and Tharati Financial Services, which is one of the premier financial brands in India. And he manages funds of about 2,000 crores, or somewhere along the lines, and then makes sure that people are well benefited out of this. Capital markets today, opportunity, and I'm so happy that we have him because, sir, just to put it in perspective, our commerce and BBA is one of the best in the state, and it is in the Periyar University today. Commerce students here, I think your talk would make a big difference. They would look at getting into an MBA platform where again Sona has one of the progressive MBAs today.
So I think you being here will much more connected to the capital markets in the future as well. And our own, if I have to talk about attitude, passion, giving back to community, I think Ashok is one of the pure examples. He's been here as a head of our alumni when we started in 2019 or 20, last 4 or 5 years. And he's kept coming back. And he's a perfect example of how an alumni passionate to give back. And first thing when they said we need to get Ashok. So immediately he said, yes, I'm available. Thank you, Ashok. So I think I can keep speaking, but then today's achievements and today's Freshers' Day, special occasion. Remember, the person who flies the plane doesn't make the plane. Again, I'm repeating this. Remember, the person who flies the plane doesn't make the plane. They can, if there are 100 aircrafts, they can only be pilots or 150 pilots. They cannot be 150 pilots, 1,500 or 50,000 or 1,50,000 pilots. So understand, you are getting into a situation where, especially the polytechnic students, you need to be in your own area. You need to be completely thorough with your subject, because you will be making the plane. You may not fly the plane, or you may fly the plane, but then the ambition or the connect should be is to first make the plane. You can also fly. There is huge opportunities for all-rounders. So a person who can make and fly the plane, may very, but then those are the ones who will be, the ones which will come out of a normal or ordinary. But then you need to be kings. Then only you will be successful. That 8 lakhs, 10 lakhs, what they were talking, 6 lakhs, 7 lakhs, what they were talking, probably by the time they pass out Karthikeyan, we should look at a 10 lakhs for diploma, which would be double-digit figures. And I think our team, the Polytechnic, has always, and I mean, will be and will deliver the 10 lakhs for us. One last, suggestion we go before I say thank you to all of you. Always look at a solution in the problem, not the problem in the solution. Again, I repeat, look at the solution in the problem, not a problem in the solution. There is a solution arrived at very simple. I'm not even going down very, very in depth. I can talk to each one of you separately. Then today, you need to look at growth and progress positively. I'm very happy to be here with you, and we have distinguished speakers who can, make this event even more important for you to take back as your Freshers' Day. And acknowledge my Mrs. Chocko, my sister-in-law, and Varun and Krishita have been here. Was made sure that few of them are here, because the speech that they would listen, they can probably take it to the future and make that the speech from the chief guest very thought-provoking, and mindset will give you direction. So I think we welcome you all and have a great future. Always remember, have fun, but have a focus, and then limit your focus and fun that you need to be in, because the future is bright. Welcome you all. Thank you. And celebration when I tell everyone that you're alive. Thank you, sir, for your motivational words. We'll utilize the technology provided in Sona with a broader perspective and our growth. Thank you, sir. Now, I would like to call Ms. Sujita K. of third year microbiology to bestow a brief intro to our guest, Mr. Manoj Shenoy. Ladies and gentlemen, it's my honor to introduce our esteemed chief guest, Mr. Manoj Shenoy, Managing Director
and CEO, BugleRock Capital. Mr. Shenoy brings a wealth of experience and comprehensive understanding across various facets of financial services sector, including private banking, investment banking, stockbroking, estate and succession planning. Until recently, Shenoy served as CEO and whole-time director of IIFL Asset Management Co. Limited, where he led the firm to manage approximately $7 billion in assets under management across AIF, PMS, and mutual funds. Prior to his role at IIFL AMC, he was the Chief Executive Officer of L&T Financial Services Wealth Management and Group Head CSR. He was also a member of Group Executive Council at L&T Financial Services. Mr. Shenoy's distinguished career also includes his tenure as the CEO of EFG Bank in India and Executive Director at Anand City Financial Services. His extensive experience and proven track record in financial planning has enabled him to build a long-standing relationship with high net worth individuals in India, the Middle East and Southeast Asia. Mr. Shenoy, a graduate engineer from Bengaluru University, is recognized as a talented wealth manager with an exceptional understanding of financial planning. With no further delay, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Manoj Shenoy. Please, sir. Hello. Yeah, so I had met him last Monday and I was talking to him, his team, and then he said his father opened the syndicate bank, first syndicate bank in Savapete in probably 1960s, 70s, not sure. Then he said, we spoke a little bit. Then he said, I was born in Salem. So I think you need to give a big hand. He's Nambur Ale. So then I said, sir, you need to come to our Freshers' Day. Immediately he said, Salem is the place I was born. I would love to come. I cannot say no. So thank you, sir, for coming here. Thank you. Good morning and vanakkam. So this is the Tamil I can speak, that's all. So I can understand, can't read and write, but can understand Tamil fully. Before we start, I think distinguished chairman, vice chairman, faculty members, and all the students here, it's absolutely an honor to be here for a couple of reasons. So one is, as Mr. Thyagu said, 1965 is when I was born here. And 1961, my father started the Syndicate Bank branch in Salem. That's my connect with Salem. And then I did my schooling briefly in Trichy and in Coimbatore. So, but after that, of course, we moved out of Tamil Nadu, so I've forgotten reading, writing Tamil, but I can still do that very slowly. So before I proceed, I must congratulate and extend my heartfelt birthday wishes to the chairman. I think it was celebrated yesterday, and I think you also have one in Bangalore sometime next week. So happy 81st birthday to the chairman. May this day bring you joy and continued success. So now I was introduced as a professional professional from industry, capital markets, expert, all that. I don't know whether I'm qualified for that. I'm actually a graduate engineer, like all of you sitting this side, and had no clue that I will get into financial services. Not one day I worked in engineering. The closest I went to do engineering was
I was in the marketing side of a firm called Indian Aluminium, which is part of Hindalco today. So that's all I know about engineering. Otherwise, I learned everything in the financial services, looking at others and learning from a lot of people, with whom I was working. So for the freshers here, you are blessed for two reasons. One is you're in a century where this century belongs to India. That is number one. And second, you're all blessed because you're in such a distinguished institution. I just heard that 100% first class, and this side starting salary of 6 or 7 lakhs. I don't think some of the engineering colleges, full-fledged degree colleges, people make such kind of entry-level salaries. So you are blessed for these two reasons. One is because you are in India and in this century. So just to give you a little bit of a brief, why you are blessed to be in India and this century. Today, our country is the fastest growing economy in the world. Our GDP today is about $3.7 trillion. We are the third largest economy in the world. We were, I think, 6th or 7th or 8th some 10 years back. Every year we have been overtaking others. We are just behind USA and China. So these are the two countries who are ahead of us. So we are in the fastest growing economy. So far, the economy used to be driven by services. Services, when I say, not so much on the manufacturing side, etc., etc. So now, this is the time, I think there is a serious efforts from the government to encourage industrialization of the country and also manufacturing in the country, both for domestic consumption as well as for global exports. So which means a lot more jobs will be created in the next 10 to 15 years compared to what they have done in the last 10 or 15 years. Just to again give an example here, when the services grew in the last 20 years, only certain category of people graduating got jobs, and mostly that was engineering graduates. But if the country has to grow and grow at 6.5%, 7% GDP growth every year, nominal GDP growth of 11%, a lot has to happen on the manufacturing side, which we missed, and we missed the bus completely to China. So now with the China +1, thing that is going on, there is a significant, push towards manufacturing. So next 10 to 20 years will be the years for manufacturing and industrialization. So two things can happen. So one is you can always get a job in any one of the industry. That is number one. When the services industry was growing, only cities like Bangalore, Hyderabad, Gurgaon, and a couple of other cities grew because all the IT sector was there. But when the manufacturing industry grows, it normally grows in tier 2 and tier 3 cities, and it will be hugely beneficial for cities like Salem, Trichy, Coimbatore, of course, is already there. So I think this is going to be the future, and that is where the opportunities lie for all of you. Now, fast forward, we always keep talking about 2047. Why do we talk about 2047? Because it's the 100th year of our getting independence.
you will be surprised at the rate what India is growing today. While we will continue to be the third largest economy in the world, our GDP will grow by almost about 10 times, which means we will go to about 35 trillion dollars of GDP for the country, which means $15,000 will be the per capita GDP. So we will almost be a developed nation with a lot of middle class. So that is what Europe is today, and we will almost be close to what Europe will be in terms of our purchasing power and other things. So I think you should all be blessed that you're born here and studying here, and you all have a bright future. So my advice to you all today is that when I passed out from engineering in 1988, the only thing that people were looking at was IQ. It was intelligent quotient, if all of you understand. Today, it is not only IQ. If you want to be a leader, if you want to grow into a CEO role, a MD role, or an entrepreneur running large enterprises, there are three other things apart from IQ that you have to be good at. So one is intelligence, which obviously the school, colleges, where you learn stuff. The second one, what normally is not taught, but you have to develop, is the emotional quotient. Because when you grow and when you start your job or entrepreneurial journey, you end up managing a lot of people. So there, apart from intelligence, you need to have EQ, what is popularly called as EQ, or emotional quotient. The third is that when you're in those kind of roles, you also have to meet, greet, do things like what I am doing today. Is the third one is called the social quotient, which never was, we didn't even know what was a EQ or a SQ. So I think that is also equally important. And the last thing which is also important for all of you is adversity quotient. How do you behave when things are not in a straight line? When something is going bad? And that's a time when every leader gets tested. So that also is equally as important as the IQ, EQ, SQ, the AQ, the adversity quotient is equally important as much as the other three. So these are four things that one needs to build. It doesn't come naturally. You have to learn from others, from your peers, from your colleagues, etc. The sooner you learn, the better. So I encourage you all to take full advantage of the resources today that is available, made available to you by the institution, both the Polytechnic College as well as the Arts and Commerce College today. Apart from learning, it is also important how you build your alumni connect, because it's very, very important. Alumni connect not only helps build the reputation of the organization, also helps in placements and taking the students forward. Create as many clubs, finance club or whatever, that is CSR, etc. Participate in events, because one thing I have seen when I have gone to most of the placements, especially in some of the leading IIMs and other tier 1 management schools, students are good but not able to present themselves. So I think it's very, very important that at this stage of life, if you participate in events and push yourself,
it will make you a better person when you actually go for interviews. Because it's not only intelligence that is important. During the interview, you get a half an hour with the person who's going to give you the job. It's very important how you present yourself there. So it's very, very important that experience you will get. Like today, this is the first time I'm actually addressing a 2,000 people. I've never done that in my life. I don't know whether I'll do it again. So remember again, the education is not just gaining knowledge. The other 4, IQ, EQ, those things are also equally important for all of you to do well in your future. So with this, I would like to close and thank you for having me here. I don't know whether I was qualified to come here and speak, but because I'm not from any of the, top IIMs or anything, though I have had a lot of IIMs from in my last 30 years. So you don't need to be from IIMs to actually hire the IIM graduates. So you can excel yourself if you do well in whatever you want to do. So I look forward to the exciting and prosperous journey that lies ahead of all of you. And with this, I would like to close my 2 bits of advice. Thank you very much. Thanks, Thyagu, for the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your insightful and inspirational words on the economic statistics of a country and also encouraging the students about the importance of entrepreneurship. Thank you, sir. Now, it's time to honor the chief guest. I request our dignitaries on the dais to honor the chief guest, Mr. Manoj Shenoy, with the memento. I would like to request our revered chief guest, Mr. Manoj Shenoy, to accept the memento as a token of gratitude and reverence. Please, sir. Thank you, sir. Today we have our alumni of Thiagarajar Polytechnic College to share their wonderful memories and experience with us. First, we invite Mr. Calvin Paul, 2016 batch, alumnus of Mechanical Engineering, presently working as the Regional Sales Manager at Zoho Corporation, to share his experience. I welcome you, sir. Calvin, you can start. There is an echo. Am I audible now? Yes. Calvin, you can speak. Hello everyone. Good morning to all. Good morning to Principal Sir, to all my teachers and to all sirs. I thank everyone for giving me this opportunity to speak with my freshers. So it is indeed a great privilege and an honor and a blessing to me. I really feel jealous of all the freshers that are seated there. It's been just like yesterday since I passed out and I came to PPT. So one thing that I would like to tell all my freshers, so I don't even know if I'm like qualified to give you a piece of advice, but just listen to all your teachers, what they do and what they tell you to do. So more than the studies that I have, the source of inspiration that I got from my teachers, it is the discipline that they taught that has pushed me so far in this career. So everywhere I go, in spite of having a good, done a decent schooling, everywhere I go, I always tell my friends and my peers that the main reason for me to be in this situation in my life now is because of Thiagarajar Polytechnic College, and for which I'll be forever grateful.
So I would like to conclude, this small speech with a story that has inspired me quite a while ago. So there was a small, driver that was, driving a car for a big politician, a big leader in our country. So this driver was, reading books and newspapers daily, every day, and the leader was constantly watching him, engaging, since the driver was engaging in all departments related to, education. So one fine day, the leader has asked him, I think you are more qualified more qualified than a driver, since you're very eloquent in your speech and you're very much fond of reading books and newspapers. Why don't you start studying? To which the driver has replied that he is not financially stable. அவர்கிட்ட காசு இல்லாத ஒரு பட்சத்தினால, so he has told him that he is not financially stable to carry out his education. So the leader himself has provided the fees for his studies, and then he has completed his SSLC. And after then, the leader has encouraged him to pursue his higher studies, his 12th standard. And the driver has passed with flying colors. He has got a very good percentage. And after seeing his results, the leader was so happy and astonished, and he told him, "So you have a very good brain and you have a very good IQ. Why don't you study? You get a degree and you get a life for yourself." To which the driver has replied that he is not financially stable again, and again the leader has helped him with a lot of financial aids. So the driver has studied. He finished his degree, he finished his masters, and he finished his doctorate as well. And now he is a PhD holder in history, and he works in Arinyar Anna Institute in Tirunelveli. His name is Dr. R. Kadhar. So if you want, you can Google him. And the leader was none other than our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. So this is the amount of inspiration that we leaders like our teachers and our management will be trying to instill upon each and every one of you. So whatever you do it with your full heart, do it with your full soul, and do it with your full mind. Our teachers will always be there to guide you on the right path. So I wish every one of you, happy college life and all the best for your future careers and studies. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Success is a process, a quality of mind and a way of being, an outgoing affirmation of life. Now it's time to dwell in a reminiscent talk by our outgone student. I would like to invite Ms. Alaina Fatima from Department of Psychology. No, ma'am, he'll come. Hello everyone, to everyone on the dais and everyone here today who have come for the Freshers' Day. I'm Alaina, alumni of this esteemed institution. Now, I also take pride in letting you all know that Hello, she is Alaina Fatima. இந்த ICTAC ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 60,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஸ்பீச் காம்படிஷனில். ஷி காட் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ். அதில் பாலிடெக்னிக், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்டு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், மெடிக்கல் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அது ஒரு பெரிய பிக் ஆர்கனைசேஷன் ஐசிடேக் அப்படிங்கிறது. அதில் ஷி காட் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்டு சிங்கப்பூர் அவங்களுக்கு டூர் போட்டு போனாங்க. 10,000 rupees கேஷ் அவார்டு வாங்கினாங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. So, starting again, I would like to thank everyone who is... Yeah, so appreciation.
60,000 பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னா I think we should appreciate. Bigger applause. Thank you so much everyone. Indeed, I would not like to take the entire credit for this victory of mine. My college has really supported me to win this ICT Youth Talk. Not just from my department, I have got support from all the departments in the college to help me grow personally, professionally, and build my career to reach great success. So I also take immense pride in letting you all know that we are 3 sisters and all of us have graduated from the Sona institutions only. That is the kind of faith and trust that we have in this institution. All 3 of us have good careers and the entire credit goes to this institution for training us from the roots. All our roots are built from this college only. Talking about my opportunities, ever since I stepped into this institution, there are lots and lots of opportunities that I have got. And I have been motivated by my professors, my principals, my chairmen to take part in all the opportunities. I was not sure that I was good at speaking, but my teachers understood that this is my cup of tea and motivated me to go forward in the speaking line. And that is how I was able to win ICT Youth Talk. I would like to thank all the professors, my respected principal for helping me gain that opportunity and win the opportunity and take my college to Coimbatore and win this, great opportunity again. Now, talking about the other opportunities that I've got from college, I remember that me and my other colleague, Haridarni, we had a startup idea. And our respected chairman, Mr. Thyagu Valliappa, sat with us, understood our plan, good or bad, for all those who had good ideas, he encouraged them. And all those whose ideas could be, taken care of, he motivated us. So that is all it is from my end. Everyone who have chosen Sona institutions, know that you're at the right place. You have great future through this college. Thank you one and all. So, very good afternoon. Next, myself, R. INR, Placement Officer of Thiagarajar Polytechnic College. So, next... Yeah, hello. Yeah, I think 2028 our chief guest is, Freshers Day chief guest is assured of her coming back as a senior person in some big company. Look forward for her. I think we should give an award. 2028, another 5 years from now. So, next we invite Mr. Deepan, 2017 batch from Mechanical Engineering. He completed mechanical engineering in this institution, Thiagarajar Polytechnic College, and he started the career in Sundaram Clayton as a diploma engineer trainee. So now he is working in the Value of India Electric Vehicle Technology as a senior purchase lead. So he is currently taking more than 15 lakhs salary per annum. So he currently married also. So now we invite Deepan to speak some few words with our freshers and our management. Yes. Hey everyone, so hope you are able to hear me. Hello, can anyone confirm? Hope you are able to hear me. Yeah, Deepan, you can go ahead. Yeah, so hello everyone. Hi everyone. Ellarkum vanakkam. So first of all, I would like to thank the management, the principal, and Thiagarajan sir, and Chocko Valliappa sir, and Karthikeyan sir, and also the INR sir, who is a placement coordinator for the TPTC. So actually, I would be very pleasure to talk to you in front of all the freshers. எனக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலி பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா இதே சேம் டே எனக்கு ஆக்சுவலி டக்குன்னு போன மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதே சேம் இந்த உங்களை மாதிரி தான் 2014 நான் வந்து இங்க உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அந்த சமயத்துல வந்து எனக்கு தெரியல நான் எங்க போவேன் என்ன ஆகுவேன்னு சொல்லிட்டு. பட் அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் கைடன்ஸ்னால ஸோ வி ஆர் க்ரோயிங் அஸ் அ டீம் ஆக்சுவலி. So wherever we go, we always get the name as a TPT student. So அதை சொல்றதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்க எல்லாரும் பெருமையாவே சொல்லலாம். we are all TPT students. லாஸ்டா ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நான் when I joined as a Sundaram Clayton as a diploma trainee,
அந்த சமயத்துல ஒரு critical situation in the production running, so we have to deliver a end of line product to our Ashok Leland, who is a customer for that actually. So அந்த சமயத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, so everyone is gone, the higher management is gone, so we have to, me is the only person who have to take decision all the time. At the time what they told is actually, so டிபிடி பையன் இருக்கான்ப்பா, அவன் பார்த்துப்பான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்களாம் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ that much of courage they have in our TPTSC actually. So actually that will felt like I'm a beloved alumni of TPTC. ஸோ எல்லாருக்கும் நீங்க எல்லாரும் ஜஸ்ட் ஒரு அட்வைஸ் இல்லைன்னா, நீங்க எல்லாருமே கரெக்டான பிளேஸ்ல இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. யூ ஹாவ் டு திங்க் த நெக்ஸ்ட் 5 years பிளான் இன் யுவர் கரியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 yearsல நீங்க எங்க இருக்கணும், என்ன ஆகணும்ன்றத நீங்க இப்ப இருந்தே சூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து ஒரு பிளேஸ்ல ஒரு இடத்துல வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து நம்மளோட கரியரை சூஸ் பண்ணி போக முடியும். ஸோ எல்லாரோட அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் வந்து அப்பா அம்மா நீங்க உங்க பசங்களை கரெக்டான பிளேஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு நினைச்சு நீங்க பெருமைப்படுங்க. கண்டிப்பா உங்க பையன் பெரிய ஆளா வருவாங்க. So don't worry about that. So that's from my side. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Deepan. We take immense pleasure in introducing our chief guest, Mr. Ashok Kumar J, Executive Director, Salem Gopi Hospital and Chairman CII Salem. He is an alumnus of Sona College of Technology 2001 batch. He completed his Master of Business Administration and thereafter acquired Business Analytics and Business Intelligence. He holds 18 years experience as the Executive Director at family-owned 15-bed nephrology hospital. In addition to being a hospital administrator, he is interested in Japanese management and total quality management models. He is a 5S assessor and passionate about mentoring 5Ss to small and mid-sized enterprises. In addition, he serves as a quiz master at Sona School of Management. He is a member of Toastmaster, Business Network International, Young Entrepreneur School, the Indus Entrepreneurs Chennai, which fosters entrepreneurship among people. With his effort, Salem Gopi Hospital has conferred 5S Sustenance Level 2 2022 award by ABK IOTS Chennai. He presently serves as the chairman of Confederation of Indian Industry Salem chapter. With this introduction, we invite our chief guest, Mr. Ashok Kumar J, Executive Director, Salem Gopi Hospitals, Chairman CII Salem, for the inaugural address. Hello. Happy morning all. So it's an honor to be here. First I'd like to thank the dignitaries on the stage. The only reason I'm here is to tell thank you. Yesterday our chairman celebrated the 80th birthday, to receive his blessings and just to tell thank you. We were there the whole day yesterday, and today we just come here to learn. I think when you given a chance to last talk, the entire content is spoken by the previous our chairman spoke very well. After that, our vice chairman, I was just thinking when vice chairman Chocko spoke about we'll have to write our 80-year-old book. I was just flipping through the book, wonderful photos. I was just thinking, what will we do in our 80th year? How will our book look like? So that way, when vice chairman Thyagu also spoke about the pledge, in the pledge itself, there is a lot of key functional areas. So that way, the entire day from previous speakers, it's wonderful learning. Both principals spoke a lot about what this institute has achieved, and Manoj sir also touched about how the GDP is, how the macroeconomy is. So I'll start from 1997. After doing my schooling, the same campus, 1997, when I entered this campus, the same road, after you cross TPT and you take a right, you'll find only one asbestos shed. We had 3 engineering departments: computer science, mechanical, EEE. After that asbestos shed, you couldn't step out of that campus. You had rocks. There were supposed to be snakes there, so we didn't go there. This is 97. 27 years later, this university is such a campus that we can be proud to tell this is one of the best in the country. So
Let it be TPT, let it be arts or engineering or medical, we all are part of Sona. So that way we are a brand of Sona. I request all of you to give a big round of applause to brand Sona. So we all study different streams, but let's make sure we keep the name Sona flying around the world. Vice Chairman Thyagu also mentioned about the alumni work we do. Let it be in US or UK or Australia, every country you go, you will have Sona alumni to help you. Every year we keep conducting, every time our Vice Chairman visit abroad for their professional work, they make sure they visit the alumni and keep in touch with the alumni. So if any one of you wants to get in touch with the alumni, our alumni department will be happy to help you. So make sure of this alumni network. Talking about CII, Confederation of Indian Industries, this is a 125-year-old organization, started way back to promote the industry in our country. Industry those days, 125 years back, it was only manufacturing. So government had to create employment for the country to survive. So 125 years later, today CII, Confederation of Indian Industries, is one of the biggest associations in the country. Now, other than manufacturing, services, technology, all the latest startups, everyone are part of this association. The only objective is to improve the government and the private corporate initiatives better, so that our country gets better. So, from CII, I'll touch upon students, freshers, you being freshers today. One area I wanted to touch upon is, you all are just out of school. So in school days, you all focus on marks. So I'm here to tell, don't focus on marks. So principals, apologize me. I'm sure they will get first class and all of them will make sure you get 100% results. But make sure you focus beyond the marks. As an assessor, I'm a Japanese fibers assessor, TPM, TQM assessor, Malcolm Baldridge assessor. I go to a lot of corporates. It's very sad to see that everywhere people focus on marks. Getting an ISO is not important. Even in colleges, faculties will agree with me. We focus more on the NBA accreditation, NAC accreditation. Hospitals, we focus more on NABH accreditation, NABL accreditation. Companies like Sundaram Clayton will focus more on manufacturing models. Everywhere, mark is more important. I request all of you to focus on the why part of why are we studying. Let's say you study about an engine, combustion engine, study about why it is like that, not on what, how, when, where, that will follow later. Every time you do something, you pick up a subject or you pick up something new to learn, focus on the why. If the why is strong enough, you will do it, marks will definitely follow. Because after studying, when you go to the corporate world, I don't want you to again focus on mark. Talking about corporate world, Manoj sir touched about where our country GDP is. We are doing around $3.5 trillion now. Our Honorable Prime Minister is targeted $5 trillion. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is targeted $1 trillion. Now why am I talking about $1 trillion? Everyone sitting here, you are going to be part of this dream. Either as an employee, either as an employer. If you want to do a startup and you want to employ, we are going to contribute to this 5 trillion dream of our Honorable Prime Minister. So let's all make sure we are in the right direction so that other than marks, I think a lot of our previous speakers touched upon it, have a goal. 3 years will just fly like this. When I did my engineering, it was 4 years. Luckily, when I did in 1997s, I didn't have this of a big distraction. But today, this is such a big distraction for everyone sitting here. This can be a great help if you use it in the right way. You can learn whatever you want in this one mobile phone. You can learn whatever you want. Master whatever you want. My only suggestion is 3 years will just fly. Just 1,000 days. You will have lot of distractions. Have a bigger goal in mind. During your college days, your neighboring departments, small fights, small ego clashes, lot of small petty things don't spend your time on. As students, make sure you have a bigger goal.
by end of 3 years, what language can I learn and go out of this campus? If you want to travel across India, pick up Hindi as a language. If you want to travel across the world, our own Sona campus teaches a lot of foreign languages, pick something. What certifications you can do. Polytechnic, there are a lot of mechanical engineers here, a lot of automobile companies, a lot of steel companies. India is the leading Deming Prize winners medals we have. So there are a lot of Deming Prize company winners we have in India. So you can work with CII, we'll be happy to support you. JSW Salem is a Deming Prize winner. So will be anyone who wants to work in the automobile sector, steel sector, we will be happy as CII, we will be happy to help you get internships, like which dream company you want. I like to just close by telling, pick a dream company where you want to settle down. Let it be any dream company, depends upon your area. Let it be a Titan or a Tata Motors or a Infosys or a TCS or a Sundaram Clayton. Just pick up a dream company where you want to work in. Let it be an arts college, which bank or which company, or an IAS, an IRS, IPS. Pick a dream job you want to work on, and for next 3 years, make sure you keep reviewing where you are with that dream. Just don't wait for someone to come and give you placement, or let the college do its job. College will definitely do its job. But as students, make sure that you are here to pick a dream company and you want to work for that dream company. Let it be a company where you want to work for, or a startup where you think you want to start and solve a problem in this world. I think we can't ask for a better country to live in. India is kind of the best place to live in. Other countries have their own political problems, aging problems, economic recession problems. So as a country, we are in the best place, so let's make sure we all grow together and make this campus, Sona's name, even more prouder. So thank you all, and thanks for the opportunity. Thank you, sir. Thank you for highlighting the startup and how students should become an employer rather than the employee. And the most important thing, sir mentioned you should learn the more languages. That's the main key point, sir. Thank you for that, sir. Thank you for your valuable speech. Thank you, sir. Gratitude is a sign of heart. We would like to show our gratitude to our distinguished chief guest. May I now invite our Vice-Chairman and the Principal of Thiagarajar Polytechnic College to present a memento to our chief guest, Mr. Ashok Kumar J. We invite Mr. Kunal Bhavra to receive the honor from our Vice-Chairman. We welcome you, sir. Thank you, dignitaries. Appreciation is the highest form of prayer, for it acknowledges the presence of God. Wherever you shine the light of your thankful thoughts. I would like to invite Dr. G. Anuradha, Head Department of English, Sona College of Arts and Science, to deliver the vote of thanks. Good afternoon to one and all. Saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. I, on behalf of Thiagarajar Polytechnic College and Sona College of Arts and Science, deem it a great honor and privilege to propose a hearty vote of thanks on this memorable occasion. I thank the Almighty who has showered His choicest blessing on us. We are fortunate to be a part of Sona family. We have witnessed the Srinivasa Thirukalyanam 4 times and celebrated our chairman and Madam Chairman Sadabhishekam. Certainly, this is a Punya Bhumi, and all the programs organized here is a resounding success.
It is with this utmost sincerity, I would like to express my gratitude to the management for organizing this magnificent event. I owe it a great privilege to extend my gratitude to our esteemed chairman, Thyagu Valliappa, the shining star of our lives, for his outstanding leadership. It is your benevolence that fosters an environment where everyone can flourish and feels appreciated and valued. Our gratitude to you, sir. I thank our Honorable Vice Chairman, Mr. Chocko Valliappa, for providing unwavering support and guidance. His insightful advice has helped steer us through challenges. His encouragement has fueled our determination to succeed. Whether it was navigating complex situations or celebrating our milestones, our Vice Chairman, Mr. Thyagu Valliappa, has always been there, offering a steady hand and a keen eye. Thank you for sharing your wisdom and being a source of inspiration. Thank you, sir. I extend my heartfelt gratitude to our distinguished chief guest, Mr. Manoj, Shenoy, Managing Director and CEO, BugleRock Capitals, Bengaluru, for sharing his invaluable insights, expertise and time with us today. Your contributions have enriched our understanding and enthused us all. Thank you, sir. It is a great pleasure to thank our guest, Mr. Ashok Kumar, who has greatly enriched this event, and your words of wisdom and encouragement have inspired us all. We are truly grateful for the time you have taken out of your busy schedules to be with us today. Thank you, sir. I owe our gratitude to our principals. We have been fortunate enough to be backed by a team of principals, Dr. V. Karthikeyan, sir, Dr. S.R. Sendal Kumar, sir, and Dr. G.M. Kadhar Nawaz, sir. I am extremely grateful to you all, sirs, for your support, encouragement, and hour-to-hour guidance. My special and hearty thanks to administrative officers, Mr. Nawaz, Dr. P. Arun Kumar, heads of all departments, the staff members, MOC team, PRO, web manager, Sonaria team, Sonaversity team members, and other technical team members for their support, dedication, teamwork, and untiring efforts. They all worked smilingly, shoulder to shoulder, to make the function successful. I place on record our profuse thanks to parents and students who beautify the function with their enormous interest and cooperation. My sincere appreciation and gratitude to the team of very motivated and dedicated NSS volunteers and NCC cadres. I acknowledge our gratitude to the media persons present here. I conclude thanking all the noble souls on and off the dais for the commitment and cooperation towards the successful completion of this program. May Piliyarpatti Karpaha Vinayakar and Salem Rajaganapati bless all of us. Thank you. Thank you, ma'am. It's time for national anthem. As the national anthem plays, I request your attention, your silence, and your respect. Let's put aside our thoughts, our conversations, and turn off our mobile devices. Let's dive into the moment with the words and the music resonate with our hearts. We request you to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे शुभ
Students, you are requested to remain seated till the dignitaries leave the dais. We invite the dignitaries for the Memorial Day of our founder chairman, Karamuthu Thiagaraja Chettiar, in the TPT campus.